¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? Ah, Este es, ah, pues bueno, este directo va a ser reaccionando al lanzamiento del SpaceX. La verdad tenía ganas de hacer esto porque, pues no sé, es como el primer lanzamiento, es como cuando fue el primer lanzamiento de la nave espacial, solo que actualizado. Esto va a ser algo que, no sé, bueno, se va a quedar en la historia, así que quería verlo con ustedes. Y bueno, un saludo para Edgar. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya bastante bien, ¿y tú? Y bueno, aquí tenemos los... ¿Cómo se llama? Las diferentes vistas. Este es de el lanzamiento. Y este es el centro de control. Así que si pasa algo, vamos a ver cómo panican esos tipos. Ostras, también está el partido de Santos. ¿Ok? So in the northern Atlantic, and then there is a zone of the northern Atlantic that we're going to avoid, and so you should hear the call out be something similar to forward to Shannon, and that just refers to Shannon, Ireland, which they'll be going off the coast of Ireland at the later stages of the second stage if they have to abort. So just prepping you now for some of those calls. You're hopefully going to hear that word nominal a whole lot on the way uphill. 10.5 minutes. Things are pretty quiet. As John I said, it'll pick up right at about 10 minutes. We'll wait for the crew just to confirm that their displays are in order. The crew is already strapped in. Pero bueno, faltan ¿cuántos? Faltan 10 minutitos, nada más. Así que a ver qué tal. Voy a hacer algo. Voy a ponerme el chat aquí. Déjenme ver si se creó bien la misión. Ah, sí, sí se creó bien. Ayer hice directo de Minecraft y le puse comprando el pase de Fortnite, ¿sabes? Entonces, necesito saber que se vea bien todo. Bob, Doug, on behalf of the entire SpaceX team, it's been a huge honor to help you get ready for today's historic mission. Pero la verdad no sé muy bien de qué trata esto. Si son personas así normales que no tengan nada que ver con astronautas y vayan a irse a la luna o no sé dónde se vayan a ir. Pero ahorita. Copy all. Thanks for those words. Están como entrevistando de... SpaceX core, so again that voice that's going to be talking to Bob and Doug throughout A the ver mission qué tal. from right here in Hawthorne, just offering a few A ver quick words. cuando lancen el chat cómo va a estar. Estos tipos los veo muy tranquilos, así que yo creo que todo va a salir bien. Y como pueden ver, todos tienen un setup que flipas. 3 pantallitas. Este tipo, madre mía, está hackeando literal la NASA. Quién sabe qué tanto cosa será. Imagínate cuánto pagan de luz. 4 pantallas, 3, 6, 9, 12, 16. Bueno, nada más aquí ya llevan 16. Aquí van. Uf, un chorro. It'll take a few minutes to get them cold enough to where they would then be ready to pass the large amounts of liquid oxygen through the pumps. Entonces, Edgar, lanzaste tu... Digo, lanzaste. Ya vendiste tu mouse, ¿verdad? Es que la otra vez lo vi en Facebook, pero creo que ya fue demasiado tarde. O sea, te voy a preguntar más o menos cuánto era el precio para ver si te lo podía comprar. Pero bueno, no pasa nada. A ver cuando luego jugamos Fortnite. Hacemos unos 1v1s o lo que sea. Y por cierto también está... Ostras. Por cierto también está, ¿cómo se llama? Tríos. No sé si ya lo hayas visto, Sensi. We will also get into the final topping off of stage 1 fuel, Cool. and then the fuel load will complete. Library, Friends. A ver quién está.
Squads, dúos, torneo. No sabía que había torneo. Creativo, partida de juegos. No, pues nadie son 3 Ds. Stage 1 and Stage 2 engine chill has started. Faltan 7 minutos, chavales. Stage 1 and Stage 2 engine chill has started. Vamos con empieza a salir el humo. De que ya está funcionando. You've heard the call Bueno, out. eso espero, Stage eso one creo. engine chill has Espero started. no sea It's nada gone up malo. to the crew so that they've got situational awareness. As I mentioned, the Engine pre-valves hydraulics at are pressure. open. And now we are topping off first stage fuel, getting ready to finish the fuel load. Liquid oxygen load on first and second Engine stage hydraulics at pressure. will continue Más, until the last 3 to 2 minutes of the countdown. también lo que me llamó la atención es que nadie tiene cubrebocas, ¿sabes? We should hear that call out O sea, RP1 no tiene load cubreboca, complete no coming tiene up in about cubreboca, no 6 tiene minutes. cubreboca, Again, no tiene cubreboca. RP1 is just Y la that mayoría de los que densified están así kerosene, aquí son, rocket fuel that digamos Falcon 9 que is gonna be más using to power vulnerables, Falcon ¿sabes? up to Stage 1 orbit fuel is today. closed out. Este es el único, este creo que es el periodista o es un guardia. Y este sí tiene cubreboca. And Stage 1 fuel is closed out. Pues imagínate todos los que están aquí deben de ser Right on dioses en la time. computadora, That ¿sabes? call out O en lo indicates que that hacen. the fuel loading on the first stage is complete. Draining back the lines now. So first stage and second stage Bueno, fuel las sillas la loading verdad no se ven nada Liquid cómodas, para oxygen ser loading honesto. is continuing on both Bueno, stages. más You o can see menos, on the view on the left side of the pero no monitor tanto. the O O sea que condensation esas son las of sillas de la cold NASA. gas wrapped around the stages Literal. as the tank skins are chilled by the densified liquid oxygen picking up the humidity Falcon from the 9 is Florida Mira, aquí air. está un periodista. Sí, debe ser periodista igual. It looks like at this moment we're a little more than 90% full on the oxidizer on the first stage. ¿Cuántas personas Falcon hay 9 que here están closed viendo out. esto? Mark on the second stage. O sea, pues creo que más personas vieron el evento de Fortnite Dragon has que el turned lanzamiento del, Falcon 9 heaters del closed out. SpaceX, ¿sabes? Mira, así la Vehicle historia. tanks NASA pressing y SpaceX compact retract. lanzan astronautas al Dragon has espacio. transitioned to configure for terminal count. Vehicle tanks pressing 4 for minutes, compact bueno, retract. 5 minutes remaining. La verdad nunca había visto el lanzamiento de un cohete, más que en Fortnite, literal. Y la verdad fue el mejor evento que vi, así que espero que también aquí se pueda decir lo mismo. Uf, ya se ve que eso está trabajando que flipas, ¿eh? Stage 2 Nada, salía complete. humo de acá y ahorita ya está de todo, literal. Retract has started. Ojo, current poll, are you ready? Yes. Stage 2 RP1 bleed. Entonces vamos a hacer historia juntos, chavales. Launch director called out the strong back retract has started. On the left, you'll see it go Está en back just a 45 couple of grados degrees. según. Stage 1 RP1 Estos bleed. tipos se ven súper tranquilos. Imagínate estar ahí adentro. Esperando que todo salga bien, ¿sabes? 4 minutes away Digo, con from la tecnología que hay ahora, And at this moment, Bob and Doug are really just obviamente laser han de haber focused hecho muchas on those simulaciones displays. y tienen AFTS planes de final que A, setup B, C started. y D por Directly si into Dragon and llegara a pasar Falcon algo, 9, pero de they're able todos to modos see puede where llegar a the fuel pasar loading is at. ese Everything's 99% que están progressing now seguros, with the el count. 1% AFTS que no final setup started. podría llegar a pasar. 3 minutes remaining, guys. 3.5 Vamos a minutes. estar en el típico 10, And the 9, strong back is now 8, reclining away from 7, the Falcon 9. 6. Así que a ver qué tal. 3 minutos, chavales. 3 MVAG igniter minutitos. purchase. Pero entonces voy a poner un poquito de música. MVAG igniter purchase. Ostras. Logo bleed. Eso ya se empieza a mover. Dragon has transitioned to O sea, terminal literal, count. lo único que... Creo que todo esto se va a perder. Lo único que... Logo estos tipos van aquí, creo yo. Si no estoy mal. Dragon has transitioned to terminal count and is on internal. Déjame ver si se escucha. No sé si se Stage escucha. 1 Sí, box load closed out. sí se escucha. Aquí es. Okay, we're at T-minus 2 minutes, 42 seconds. Stage 1 LOX load is closed out. Stage 2 will continue to load for about another half a minute or so. Once we get Uy, ya se empieza a parar, la tensión ya empieza down the line, so you'll see a another large invadir white cloud sus cuerpos. coming off 88% of the ya strong está, back. ya está That'll be listo. normal. That'll happen Vehicle around is transitioning to internal T-minus power. 1 minute and
Ese tipo debe ponerse las pilas, porque si van a hacer las fotos que se hagan en las redes sociales, en el periódico. Se viene, chavales. Yo sé que han sido 8 años y ha sido un chorro de Stage 2 trabajo. lock load is closed ¿Qué está out. pasando? ¿Está Surrounding bills lloviendo? are ¿Qué, complete. qué está? Ojo, se está petando. Se estaba petando esa cámara. Dragon is in auto idle. ¿Por qué está? Stage What? 2 lock load is closed out. Propellant fills are complete. Ya falta menos de 2 minutos, chavales. Dragon is in auto idle. Stage 2 Prime gas load closeouts is complete. starting. All fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute 34 seconds to go till launch. 1 minuto y medio. Prime gas closeouts is starting. Si ese tipo tiene lentes, vamos a ver si no se le caen algo. Esos dos están estas líneas están muy tranquilos. Esos tipos estaban muy tranquilos. Ahorita ya se pararon. Yo creo que ya no necesito hacer nada más que ver y cruzar los dedos de que Falcon todo 9 salga is in bien. startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch. Falcon 9 is in startup. ¿Cuántas personas están viendo? Ok, ya va casi medio. Dragon, SpaceX, go for launch. Ostras, ya les dijeron que ya vayan para el lanzamiento. Se viene, chavales. 46, 45, SpaceX. 45, digo... oh, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Se viene, chavales. Medio minuto, chavales. 30 seconds remaining. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, Hostia, están Stage 1 tanks 7, pressing for flight. 6, T-minus 15 seconds. 5, 4. Se viene, chavales. 2, 1, 10, 0, 9, ignition, 8. Ostras, Liftoff ya of está the aquí. Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go Se viene, SpaceX. chavales. Vamos a aplaudir Godspeed, nosotros Bob and también. Doug. ¿Cómo se llama ese chargo? ¿Se viene? Uf. No me Stage 1 propulsion is Vas a nominal. tener el toque. Ostras. No puedo escribir y... Ah, está ahí. Stage 1 propulsion is nominal. Pues vamos a ver qué tal sale esto. Ostras, aquí está temblando, What? Imagínate toda la potencia. Falcon, power and telemetry nominal. M1D Ok, throttle todo está down. saliendo bien. El lanzamiento al menos ya va bien. Nada más falta analizar el trayecto y a ver qué tal. M1D throttle down. Ah, mira, aquí se puede ver lo que va haciendo en cada... Mira, este de startup fue increíblemente bien. El liftoff va bien. Ahora llega a la etapa de Max Height, supongo. Bueno, Max Q. M1D throttle up. O dice O, no sé qué dice. Pero bueno, ya se cumplió. Y ahora falta este. Que no sé qué dice, la verdad. M1D throttle up. No sé por qué lo estoy viendo en esa calidad. Copy one. Ah, sí, Max Q. Y el Mech Q. Oh, Ok, de momento vemos que esto va más adelantado. Déjame ver si Start back engine aquí chill. Back engine chill. va el mismo. Sí, va el mismo. Start Yo dije, igual y tienen... No sé. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. Hay That'll come in about muchos hombres y 2:44. nada más hay una mujer. Right now, everything continuing to look good. Que bueno. Ostras, ¿qué está pasando? ¿Cómo están aplaudiendo aquí? We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines. Hostia, imagínate la potencia a la que va esta cosa. And then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. M1D throttle down. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Ostras. engines on the first stage. Ya están dejando la tierra, chavales. Nico. Falcon stage separation confirmed. And we have Miko. Nico.
Falcon stage separation confirmed. MVAC ignition. Falcon 2 Alpha. Ustedes están aplaudiendo, supongo que salió bien todo. MVAC ignition. Sí, creo que sí. ¿Ya se desprendió algo acá? ¿Cuántos estamos viendo esto? Los tres, All right, bueno, we have muchos. stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that. Y nada más van dos personas, back Todo, o sea, engine has es una ignited. inversión que Stage 2 flipas. propulsion is nominal. Y nada más vienen And dos Doug personas. into orbit. So they're going to continue under the power of this second Stage stage, 2 propulsion is nominal. A ver, dejan hago algo. which will cut off at SECO, or second engine cut off at about 8 minutes Yes. and 44 seconds into today's flight. So a little ¿Cuántos over 5 estamos minutes to viendo? go Que se still escucha ahí, on nice. this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Ostras, ya Looking pasó. good, though, getting good call outs, nominal Ah, no, olvídalo. propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Dragon SpaceX, nominal trajectory. Estos tipos están Dragon relajadísimos. SpaceX, nominal trajectory. Es la definición de chilling, ¿sabes? Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon, nominal trajectory. Dragon Space, no, nominal. All right, here in nominal Ahora trajectory, se va a, so Dragon se va flying in the right direction, a calentar continuing todo, to creo. make their flight uphill. Heard Stage 2 acquisition of propulsion is signal still nominal. Bermuda. That's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. Pero ¿por qué dice que you need to be a follower of NASA to chat? No me dice que... No me dice, no puedo hablar. Dragon A SpaceX, little over nominal 4 trajectory. minutes, 40 seconds into the No flight. me dice. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX, nominal trajectory. Already almost Ya van 200 5 miles minutos en el downrange aire. from the Kennedy O al Space espacio, no sé nominal dónde esté. trajectory. Continuing. Pues GG, chavales. Se ha hecho historia. And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Yep, on your right screen, you can see that first stage with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship, of course. Esta es la velocidad a la que va. What? And we're just about a minute, Va a 10,000 a couple kilómetros minutes por away hora. from the entry burn. Y And that's where subiendo. 3 of the 9 11,000. Merlin engines do ignite to Una help altitud slow the de vehicle down as it re-enters 200 back into Dragon kilómetros. Earth's SpaceX, nominal atmosphere. trajectory. And then after the entry burn will be the What? landing burn, which is No just creo que a sean de single tantos kilómetros. Dragon engine. ¿O sí? SpaceX, nominal Sí, yo trajectory. creo que sí. And you heard Nominal Ya va a 12,000 kilómetros por hora. we are What? still on a nominal trajectory on Dragon. Van súper rápido. Still on second stage, and that's that MVAC engine on second stage on your left screen. Estos tipos que hacen. Again, on your right screen is that first stage booster coming back towards our drone ship. Of course, I still love you. We're about a minute away from 13,000 entry kilómetros burn. por hora, chavales. Meanwhile, that second stage continuing to power Dragon into orbit. Again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until 8 minutes and 44 Stage 2 seconds propulsion is into still flight. Ahora dice que se va a So little empezar a over 2 quemar. minutes from now, we'll hear the call out SECO. It'll then be a little Stage 2 under, or a propulsion little is still over, good. Dragon a little over SpaceX, 3 nominal Hasta trajectory. los until 8 Dragon minutos, creo. physically separates from the second stage of the Falcon 9 after the upper Dragon stage gets a SpaceX, chance. nominal trajectory. ¿Qué son estas Dragon voces? copies, nominal Siempre he trajectory. tenido la duda. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. ¿Qué es esto? El Just proyecto about más 10 caro de la seconds historia away de from Nuevo that León. first stage, starting that entry burn on your right screen. We should be able to see that view live. Stage 1 entry burn startup. Acquisition of signal in New Hampshire. And there is that entry burn Acquisition beginning. signal. Stage 2 Um, FTS is saved. This burn lasts about 36 seconds long. Stage 2 FTS is saved.
entry burn continues. We're just about a minute away from SECO. We'll have a number of events all happen in rapid succession. It'll be the second engine cutoff. We'll be looking for that stage 1 landing burn. Ya nada más es cuestión de esperar, chavales. A ver qué más pasa. Actually, just within a few Eso, seconds of each landing other. burn, no sé qué sea. Such a cool view on your left screen. Terminal guidance. Seeing Bob and Doug on Dragon. And back throttle And step. now you can see the Van ya displays that they 21,000 are seeing right kilómetros. now themselves. Terminal guidance. And back throttle step. Aunque ya perdieron altitud. We are coming up 25 seconds or so away from SECO, or second engine cutoff. This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest Hostias. G-force. We're seeing the Petó la counter cámara de tick la up to derecha. right about 1.8. Ah, ya está. Shannon. You heard Shannon, so that just means Están they're in the final perdiendo abort altura, zones. no If sé they por qué. were to abort at this point, would either be an abort to And back orbit throttle or to step. Aquí ya van a land off the aterrizar. coast of And back Ireland. shutdown. Standing by for second Stage 1 landing cutoff startup. confirmation. And back throttle step. And back shutdown. Stage 1 landing. Ojo, mira, ese pues sí tienen lo de... El... Confirmation Ojo, of SECO's second engine el cutoff. teclado SpaceX gamer, nominal GG. orbital Now we insertion. are waiting for our first stage Launch to escape make system its is way to disarmed. our drone ship of Se supone que Forces tiene que 11. Dragon SpaceX aterrizar nominal aquí. orbital insertion. Did Launch get escape system confirmation is disarmed. nominal Dragon orbital copy. insertion. 27,000 kilómetros. And what you're seeing on your Altitud de screen is a live view of our 198. drone ship, where our first stage will be coming down. Looks like we lost that live view, but we'll wait for confirmation of that landing Ahí no sé shortly qué here. pasó, pero perdieron la señal. Falcon 9 first stage successfully landed. And aboard there you course can see on your Acquisition screen, of signal Newfoundland. Falcon 9 has landed. What? This is La, the ¿Sí la hundió first ahí? Falcon 9 to No carry fucking way. humans to orbit, so very Ah, hostia, es que se exciting petó for us. la vista y de repente apareció. And as you can see on your right screen, Bob and Doug are still making their way to their targeted orbit. M1D to recovery 1. So exciting today. M1D. Pero esos tipos no Doesn't tienen stop. vistas, ¿o It does sí? not stop. All right, we did hear again that call out. Good O sea, nada orbital más tienen insertion, como so 3 that means pantallas. Falcon pero no 9 tienen and Dragon ventanas. right now exactly where they're supposed to be. M1D to FRC on recovery 1. And it's right at about 12 Ojo, ya minutes empieza a flotar. when Dragon will separate. Ah, Looks like we saw a zero G indicator esta floating around cosa there. ya Bob están and Doug flotando, o sea que ya owe us están a en el little bit espacio about what 100%. exactly that is that they brought O sea up que with son them. 27,000 kilómetros para estar en el espacio. Con una altitud de 200 And aproximadamente. before separation, before Dragon initiates separation from the second Mira, le stage, flotan they los brazos. do make sure to make they do No, ensure qué that the padre estar vehicle en el is not espacio. spinning and it is in good condition before we separate. That's right, the upper stage does small attitude maneuver using some cold gas thrusters built into the rocket body itself. Exactly. So we do expect 27,000 that separation kilómetros. to occur in about a minute from now, but they do wait until they have full confirmation that it is ready to separate. Deploy, después de Such que cool de views. I deploy, cannot ¿qué get over pasa? this view that we are seeing right now. Bob and Doug on the right screen, inside of Crew Dragon, out in space. Yeah, already Creo que después de deploy 200 es que se pueden kilometers over soltar. planet Earth, or a little over 124 miles. Creo que es el momento que todos traveling estamos in esperando. excess of 2,700 meters, 27,000 meters per second, or about 16,000 miles per Bueno, hour. pues Santos ya perdió. Yes. Again, we're just standing by. That separation event should be coming up shortly. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used 10 to minutos les van a, maneuver digo, 10 segundos power le dicen Dragon si se pueden on its flight to the soltar o International no. Space Station. Standing by for separation. ¿Se viene, chavales? Creo que ya se pueden soltar. Sounds like we had an expected Dragon LOS loss separation of signal confirmed. with one of the ground stations. Ya se separó el dragón, no sé cuál es el dragón. Ah, esa cosa. Dragon separation confirmed. Dragon separation confirmed. There Ostras. is a great view right in front of you Countdown of 1 is Dragon emerged. separating. Separation confirmed. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Dragon SpaceX with that separation call. We have a few words for you from our Falcon 19. Standing by.
Dragon, Chief Engineer on Dragon to Ground. Bob Doug, on behalf Ah, no, of sí, the por aquí entire pueden launch ver. team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Thanks, Bala. Congratulations to you and the F9 team for the first human ride for Falcon 9. And it was incredible. Appreciate all the hard work and thanks for the great ride to space. Copy all. Power and Mike, proud of you guys and the rest of the team. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. Copy all. Good luck. Godspeed. ¿Y cuándo es cuando se pueden soltar esos tipos? Alright, so Bob and Doug are in Dragon space. SpaceX, we confirm Es impresionante que estos tipos están a 27.000 kilómetros y no pierden señal de la cámara, ¿sabes? Obviamente supongo que es por satelital o algo así. Y pues obviamente no pasa eso, pero wow, la verdad. Cuando te pones a pensarlo es como, ostras. Ya en 13 minutos en el aire, literal. Aquí está el Dragon. Dragon Deploy. The actual docking ring and the hatch that they're going to be going through once they attach to the International Space Station. And also 4 of those Draco thrusters, we call them the forward bulkhead thrusters. They're going to be used for these major phase burns or firings of those thrusters to actually raise their orbit gradually over the coming hours. De repente como que se pierde la señal en esta cámara. The ECLIS, that's the Environmental Control and Life Support System. That's everything controlling their atmosphere. Just keeping Dragon a nice, ¿Cuántos safe, habitable environment LP están mirando? Supongo que casi 400,000. Casi. Pero para ser honesto no son muchos, ¿eh? Ostras, en YouTube ya alcanzó los 4 millones. ¿Qué dices? A ver, aquí son 40,000 y aquí... Hostias, oh my fucking god, sí, no, pues GG's. Entonces en Twitch no lo vieron muchas personas. It's incredible to just be looking over their shoulder, to be along for the ride. Ojo, superó a Tekashianio. ¿Qué ejercicio, perdón, que no sepa qué sea? Fíjate en YouTube, sí, no mentes. Hay un chorro, what? En YouTube, digo, en Twitch hay muy pocas, literal, a comparación de YouTube. Holy shit. Bueno, gracias por pasarse el directo, chavales. Muchas gracias por darme la oportunidad de que me escuchen y vean lo que estoy haciendo. Pero realmente sí. Yo dije, no, pues no son muchas personas, pero ya que me dicen eso, ostras, son un chorro. Ya superó a... O sea, yo estaba diciendo como, no, pues hasta Fortnite tuvo más views, ¿sabes? En Twitch, por lo menos. Hombre, que si ya se fueron al espacio. Se fueron... Que flipas. Ostras, no. Yo dije, hostia, ya superó todo. Pero... Miren sus setups, chavales. ¿Qué pantallas serán? No sé si ustedes tengan la misma curiosidad. Pero esas son las pantallas que usan en la NASA. ¿Quién sabe de qué marca son? Hostias, se perdió la señal, chavales. Ojo, esta compu, ¿cuál es? Una computadora de la NASA. Man, we're going to be back here on Sunday, but we did it, and the room cleared out. Everybody was outside watching, and inside. Ojo, tienen los espejos estos para el corona. Coronavirus. Really amazing. I can't believe it. I saw it with my own eyes. This is. I'm a little bit speechless. La computadora de la NASA. We got them up there, and there's a lot more to go. But I'm so happy they're safe right now. I'm just so happy. Wow, pero la verdad que padre que lo hayan transmitido. Era lo que les decía, o sea, es impresionante que 27,000 pies de la Tierra,
o sea, 27.000 kilómetros, no pies, kilómetros, y siguen transmitiendo. Digo, ahorita ya perdieron la señal, no sé por qué, espero que estén bien. Pero, madre mía, es impresionante lo que hace la I don't know what tecnología. to say. That rocket fuel is still in my veins, and I want to go get on the rocket. Well, it's too late now. Maybe the next one. I know. But we want to go over to Daryl at OSB2. He's there with the Sí, pues si quiere administrator, al cohete. hopefully Hombre, has aquí more no. words than we do because we're still kind of speechless. Daryl? Incredible here, Marie, at the Operations Support Building, where a chorus of applause has been happening from the beginning of launch and throughout the various stages. Some very special guests were here to watch it. That includes President Donald Trump, Vice President Mike Pence, and NASA Administrator Jim Bridenstine, who joins me now. And you were with the President and the Vice President. Ojo, el presidente y el vicepresidente de la NASA. Again. Tell me how you feel about that. Hope that we can get tell me these about live the views here. American rockets from American soil. So this has been a long time coming. It's been 9 years since we've Bueno, launched American astronauts es que aquí no hay chat, from American esa es la soil, cosa. and now it's done. El chat está inhabilitado. It's been way too long. I want to give a lot of credit to Charlie Bolden. He was my predecessor as the NASA administrator. He fought hard for this program at a time when it didn't get any support in Congress. We now have an administration that is fully supportive of our space exploration, discovery, going to the moon, onto Mars, but also from a Space Force perspective. Our budgets are going up, things are strong, and today was just, it was Pero se me hace amazing súper day. raro que nadie You know, one of the tenga things the un president did tapabocas. right out of the gate when he became president Para was el he created what's called the coronavirus, National Space Council. coronavirus. And he put the vice president as chairman of the National Space Council. And on that National Space Council, you've got the Secretary of Defense and the Secretary of State and the Secretary of Commerce, the Secretary of Transportation, the Secretary of Education, the chairman of the Joint Chiefs, all of these different amazing individuals that deal with space day in and day out. A lot of people don't realize how many parts of the federal government deal with space. And the vice president invited those members of the National Space Council here as well. So we just had, and then we had members of Congress, bipartisan members of Congress, Republicans and Democrats, who have been involved in supporting this program, for a long time now. So I'll just tell you, I'm breathing a sigh of relief. But I will also tell you, I am not going to celebrate until Bob and Doug are home safely. Sí, Tomorrow exacto. they're going to dock to O sea, the International obviamente Space va, Station. todo hasta I'm ahorita va heading bien, to pero pues Houston esos tipos to puede, visit puede the que hasta ahorita ya han Johnson Space petado, Center ¿sabes? when that happens. Y nosotros aquí celebrando. Ese tipo dijo que mejor va a celebrar ya cuando los dos tipos que están en el espacio, pues ya están de vuelta en casa, ¿sabes? Some boosting burns, and we're going to get as much as we can in alignment with the International Space Station as early as possible here. But also, I know it's hard, but the big thing that we need to do now is we got to get Bob and Doug, who have now gone through this exercise twice. They need to get some rest. But I can guarantee you there will be no rest for a good amount of time while they're up there in orbit. And they are certainly on their way, and a lot of people joining us for this entire celebration and watching it. We just heard 10 million people watching live as 10 millones de personas viéndolo en directo, chavales. President Donald Trump becoming the third sitting president to watch a launch live from the Kennedy Space Center. The first. To be clear, I think he's the only sitting president to watch American astronauts launch on a brand new rocket that has never launched before, and that's a big risk. He also said we're going to go to the moon by 2024. That means he's putting himself at risk to say, look, I'm going to be accountable. Potentially, I'm going to be accountable to the initiatives that I put forward, and I think we have not had that kind of leadership for space in a very, very long time. O sea que el presidente va a ir al espacio en el 2024. What was it like watching the launch with the president? How did he react? Oh, I'll tell you, it's obviously something that is near and dear to him. He said it a year and a half ago. He put it in the State of the Union speech. He said, we're going to launch American astronauts on American rockets from American soil. And of course, I was like, in my head, I'm thinking, we better get after this. Of course, we've worked overtime to make it happen. We might be a little behind schedule, but we got it done, and we got it done
safely. We're knocking on wood, but so far so good. It's looking good. You personally, Jim, as that rocket was lifting off and you felt that rumble, Yeah. What'd you feel? What'd you experience? Well, I was praying. I'm not going to lie to you. I was praying. I was praying for Bob and Que Doug. I estaba was praying for rezando. their families. I was praying for their Ostras, es safe que no return, even though we're inventes. just going. Sí se But puede, man, sí, I'll o tell sea, you, es it como was. hay una probabilidad, quizás sí Heard ya that sea rumble mínima before, por but it's a whole la different feeling when tecnología y you've las got simulaciones que your hacen, own pero pues team on that rocket, and sí. they are our team. They are America's team. This is Launch America. This is everything that America has to offer in its purest form. And times are tough right now. There is no doubt. We've got the coronavirus pandemic. We have other challenges as a country. But I hope this moment in time is an opportunity for everybody to reflect on humanity and what we can do when we work together, when we strive, and when we achieve. And if this can inspire a young child to become the next Elon Musk or the next Jeff Bezos or the next Sir Richard Branson, then that's what this is all about. Or the next Jim Bridenstine. Eso sí podría estar. Ojo, Elon. Well, we appreciate your leadership for the space En directo, agency at this chavales. time, and congratulations on an amazing day in the launch. Thank you. It's been a great ride. All right, very good. Mañana se van a conectar con la estación espacial. Ojo, Galaxia, ¿no sabes a qué hora más o menos? Mira, aquí está el Elon Musk. May 31st at 10:27 a.m. Eastern Time. And we'll be staying on the air for continuous live. Yo lo estaba entrevistando, el tipo dice, sí, pues bueno, soy el tipo más rico del mundo. Mañana saco otro proyecto en el que, pues bueno, básicamente va a revolucionar el mundo. Wow, la verdad es impresionante. That's right. And entonces mañana, o sea, ya acabó el directo que pues 6:30 this evening Eastern Time on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV, you can follow along always on Twitter at Galaxia, ¿no sabes de qué hora más o menos van a hacer directo? As it progresses. Here now are highlights from the mission so far. May 30th, 2020. Remember this day. You'll have this memory forever. The day 30 de mayo America 2020. returned astronauts to orbit from U.S. soil. Pues ya, chavales, ya ha acabado. Wow, we're making history again. Let's go. LOL. Hostias, vaya. Bueno, ya con subirme a uno de estos, ya con eso ya me siento súper bien, ¿sabes? En mi país a las 12 AM de mediodía, ok. Ostras, madre mía. Pero honestamente creo que estuvo mejor el directo de Fortnite, el evento. Ojo el presidente este. LOL. What? En menos de 20 segundos desapareció el este, ¿sabes? Ostras, pues bueno, estuvo súper bien el directo, chavales. Me gustó bastante. Así que ya acabó. Esos tipos ya acabaron el directo o siguen celebrando. Ya apagaron las computadoras. Bueno, este tipo ya. Este tipo está viendo el directo, creo, porque ya también apareció lo de Dragon. Este tipo está en Facebook, what? Pero me llama mucho la atención que no usen cubrebocas. Porque son más vulnerables ellos, ¿sabes? Este tipo se ve súper joven, ella también se ve súper joven, este se ve súper joven. Ella también se ve joven, este tipo también. Pero bueno, chicos, un saludo a
Galaxiano, que se pasó por el directo. Ya vi que hasta por tu nombre te gusta mucho el espacio y eso. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado. Y pues, al parecer eso es todo. Así que hasta aquí voy a dejar el directo. Gracias por pasarse, por darme la oportunidad de ver esto acompañándome. Y y puede que en la noche haga otro directo. No lo sé, pero si quieren me pueden seguir y bueno, ahí les estará mandando la notificación. Te cuidas, Galaxiano, y nos vemos en otra emisión, chavales.